Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Are you a pre-form 1 or form 1 student who has been looking at where you can get an online training to master physics, chemistry, and basic mathematics? Or are you a ordinary secondary students who have been suffering on how you can master physics, chemistry, and basic mathematics for the form 1, form 2, form 3, and form 4? Or have you ever think about you have a vision which need the knowledge of physics, but you have never found a comfortable place where you can learn step to step? Or have you ever think how you can apply the classroom instructions to solve a real life problems? So those are the questions I know that going on in the mind of students and minds of guardians and minds of parents in different situations. I know that even you yourself who is watching this program right now, you have a number of questions which actually need the response. And I would like to tell you that join me in a few minutes, you might get the answers of some of the questions, and as long as you'll be registering yourself permanently, then you'll find the answer of thousands of the questions that you've been asking yourself. How are you, everybody? This is the Olenjolai, TAYAI single from the beautiful country, Tanzania. It means my nationality, I'm a Tanzanian by nationality, and it's our national flag. Habari za leo ndugu mtazamaji unayekuona tazama video hii. Ninajua kwamba una maswali kadha wa kadha katika fikra zako, kama ni mwanafunzi au kama ni mzazi. Kama ni mwanafunzi una maswali ya kwamba sasa hivi umemaliza elimu ya shule ya msingi na umefaulu na unajiandaa kujiunga na elimu ya kidato cha kwanza. Sasa unataka kufanya maandalizi ya kabla ambayo inaitwa kwa Kiingereza pre-form 1. Sasa ninajua kabisa kwamba umeshawahi kujiuliza maswali ya kwamba je, nawezaje nikasoma wakati mimi niko kijijini? Na unaweza kuwa unajiuliza maswali pia kwamba unapenda kuyamudu somo la fizikia, kemia pamoja na hisabati kwa ngazi ya sekondari kidato cha kwanza na mpaka cha 4. Lakini unajiuliza ni wapi na ni nani atakayenifundisha niweze kuyamudu masomo haya. Kwa una maswali mengi ambayo unakuwa unajiuliza, au wakati mwingine unaweza kuwa unajiuliza maswali, je, inawezekana nikachukua elimu nayojifunza darasani, yani nikapata maarifa kutoka kwenye nayojifunza darasani kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo halisi, maana kutafuta ufumbuzi au kutafuta njia au jibu la maswali ambayo wanadamu wanayo. Kwa hiyo je, unaweza ukachukua hiyo elimu? Kwa hiyo una maswali mengi sana ambayo unakuwa unajiuliza, na huo ndio mtaji mzuri sana kwa ajili ya elimu hii ya kwenye mtandao. Mimi kwa majina yangu naitwa Olenjolai, TAYAI single, kwa kifupi tunaweza kaita Olenjolai. Ni Mtanzania na hii ndio bendera yetu ya taifa. Napenda sana nchi yangu, sijajua kwa upande wako wewe. Kwa napenda kukukaribisha ili tuweze kujiunga pamoja. So, my dear viewer, I would like to welcome all the national, international, family viewers who are watching these programs across the world. Kwa napenda kuchukua nafasi kuwakaribisha ndugu zangu, wanafamilia yangu, wananchi wa Tanzania wenzangu, na hata pia wanafunzi wa kimataifa kwa ajili ya kuweza kujifunza kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wangu. I thank God by his own grace he has built in me a gift of teaching. So I am a teaching and teaching is me. Namshukuru Mungu kwa neema yake kwa sababu amepanda au ameweka ndani yangu wito au kusudi la kuwa mwalimu. And I thank God by his own grace who has built in me his purpose. It means that his gift of science, or his gift of physics. Namshukuru Mungu pia ambaye ndani yangu amepanda kiu na mbegu ya kupenda somo la fizikia. And I thank God by his own grace he has given me an opportunity to be a national and international teacher of teaching you physics. So I'll be standing on the positions of the physicist and standing on the positions of the teacher. Kwa namshukuru Mungu pia kwa neema yake ameamua na amependezwa kwamba
kuniweka katika ngazi ya kuwa mwalimu wa kitaifa, maana nafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne katika taifa zima la Tanzania, na mwalimu wa kimataifa ambao pia nafundisha wanafunzi wengine dunia nzima kupitia mtandao wa internet. So I would like just to tell you that you'll never cry, okay? When you join and you become a part of our online institute or online school, then you'll get so many advantages for the rest of your learning process. Kwa naamini kabisa hautojuta kwa maamuzi leo umeyafanya siku ya leo ya kuweza kujiunga na shule yetu ya kwenye mtandao. So I would like to take this opportunity to welcome all our family, national and international students into our online school that called TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Simultaneously, I would like to welcome you into one of our official YouTube channel that's called TANZANIA Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Unapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote kutoka kwenye familia yangu na pia wanafunzi wote wa taifa la Tanzania na wanafunzi wa kimataifa katika shule yetu kwenye mtandao inaitwa TANZANIA Online Ordinary Secondary School kwenye mabano ya mraba Olenjolai. Pia napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote katika kituo chetu maalum ambacho kinapatikana kwenye mfumo wa YouTube kinachoitwa TANZANIA Online O-Level Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai. Again, I would like to welcome all our national, international and family students into departments of physics, and the subject of the day is called physics. Okay, napenda kuwakaribisha pia wanafunzi wote katika idara ya fizikia na somo la leo ni fizikia. These contents are dedicated to pre-form 1, form 1, QT, reciters, teachers and hobbyists. Kipindi hiki au somo la leo au kipindi cha leo, somo la leo ni kwa ajili ya kidato cha kwanza, ni fizikia kidato cha kwanza au ni fizikia ya wanaotarajia kuingia kidato cha kwanza, mitihani wa fizikia kwa ajili ya wanafunzi wanaofanya mitihani ya maarifa na wanaorudia mitihani na walimu wanaofundisha physics pamoja na wapenda physics mbalimbali. Na tukizungumzia nini? Physicists in other language. So I would like also we are in chapter 1 that called Introduction to Physics. Tuko kwenye sura ya kwanza ambayo inaitwa utangulizi wa physics. This is session 5 is titled Brief History of Physics. Maana yake kipindi cha 5 ambacho kina jina kinachoitwa historia fupi ya somo la fizikia. Before I bring you into this part, let me explaining about this the text there above. So the first lines reads Exodus 25 verse 1 through 9 and Philippians chapter 4 verse 12 through 19. What do these scriptures state? Before I explain, okay, so let me translate. Manake hii ni kitabu cha Kutoka sura 25 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na hii ni kitabu cha Wafilipi, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura 4 mstari wa 12 mpaka wa 19. Most of these scriptures are actually inviting God's people who would like to offer God from their heart, right? With the heart of loving, or we call it generosity, in order to support or in order to support the work of God. Hili neno la Mungu linahamasisha mwaliko ambayo Mungu anatoa kwa wanadamu wetu wote kwa ajili ya kuweza kumjengea madhabahu ili aweze kufanya kile anachotaka kufanya katikati ya wanadamu. Kwa maana yake ni mwaliko utoaji sadaka. So that's why it is written thanksgiving offering, sadaka ya shukrani, sadaka alafu na OPT au hapa tunasema tunatoa. To all maana yake tuna maktaba. To all it's Tanzania Online Ordinary Library. So you may send your feeling thanksgiving of any amount from 50 Tanzania shillings, 100 Tanzania shillings, 10,000 Tanzania shillings, 1 million Tanzania shillings, 10 million Tanzania shillings, $1,000 through this telephone number 0759745331. Unaweza kutuma sadaka yako ya shukrani kupitia namba hii hapa 0759745331. And your feeling sensitive will be used to pay for the running cost of this program, because we have a vision of recording more than 600 videos, and it's very expensive, I want to tell you. Na manake sadaka yako utakayotoa, kwa sababu manake unaruhusiwa utakavyosikia mwalimu wako atakutoa sadaka shilingi 50, shilingi 100, shilingi 500, shilingi 10,000, milioni 1, milioni 2. Wewe achilia tu sadaka kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii ambayo itakayoweza kugusa maisha ya wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 na pia wanafunzi wa kidato cha 5 mpaka cha 6, wanafunzi wa stashahada na wanafunzi wa shahada katika nchi hii wa kizazi cha sasa na kizazi kinachokuja kupitia mtandao wa internet. Kwa hiyo unaweza kutuma kiasi chochote kupitia kwenye namba hii. The registered name is Olenjolai TAYAI,
na jina la usajili Olenjolai TAYAI, and I want to, na nataka kuambia kwamba sadaka yako utakayoitoa italipia gharama, kwa sababu tuna maono ndani yetu ya kuzalisha video zaidi ya 600 itakayofundisha masomo 12: fizikia, kemia, hisabati, kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa hiyo 4 mara 3 ni 12. Kwa hiyo kuna gharama kubwa sana ambayo inakuwa inahitajika katika uandaaji na katika uzalishaji na katika pia usambazaji na katika kuwajulisha walengwa ili waweze kunufaika. Kwa kuna gharama nyingi. Kwa hiyo manake ukitoa sadaka yako unapanda mbegu kwa Mungu na Mungu atakubariki. Okay? So let me navigate with you on registrations to also. I know among you some of the students are new and some of the students are just permanent students of TOSO. TOSO is abbreviations of Tanzania Online Ordinary Secondary School square bracket Olenjolai. Najua kuna wanafunzi ambao sio wageni, sio mara ya kwanza wamesajili katika shule yetu ya kwenye mtandao wa internet, na lakini leo Mungu ametuletea wanafunzi ambao ni wapya kabisa. Kwa napenda kuwachukua au kuwapa maelekezo ya jinsi gani wanaweza kujisajili na wao kwenye shule yetu ya kwenye mtandao bila gharama yoyote na kufanya usajili wa kudumu ili waweze kupata manufaa juu ya kazi na tunafanya na juu ya tatizo nalokuwa nalitatua ambalo linasumbua wanafunzi wengi wa Kitanzania, wanafunzi wote wengi wa kimataifa. I'm here to solve a real life problem, and the real life problems, it's a challenging for the students to master physics, chemistry and basic mathematics from Form 1 to Form 4. It's a real challenge. There are so many reasons make them to fail, and I'm here to address one reasons after the other one. Okay? So let me take, kwa naomba nikupitishe kwenye hatua kadha ambazo utakazozifuata ili uweze kujisajili. The first step, we ask you if you don't have something we call the email, so create or open a new email. Okay? So create or open a new email. Unaketengeneza email anwani mpya ya email. Then the second step, we ask you to sign in. Sign in what? Sign in YouTube. Sign in YouTube by what? By email. Sign in YouTube by email. Then the third step. The third step, we ask you to search what? To search to also, don't search to also, but search Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. In what? In YouTube. In YouTube. So then you see this. First of all, you see our poster, Tanzania flag. Kwa hiyo tunakuomba manake saini ndani ya YouTube kwa kutumia anwani yako ya email uliyokuwa umetengeneza. Kama unayo, kumbuka step ya kwanza, kumbuka password na username, alafu ingiza ili uweze kwa. So our today's new students and even also registered students, welcome into these few steps. Welcome to navigate together on how you can register yourself permanently, and our registration is 1 lifetime registrations and it's free of charge. Napenda kuwakaribisha wanafunzi wapya na wale ambao wameshajisajili juu ya hatua chache zitakazokusaidia kujisajili mara moja ndani ya dakika moja bila gharama yoyote, na usajili wetu utafanya usajili wa mara moja, ila utakuwa unasoma shule yetu siku zote mpaka wewe mwenyewe utakapokuwa umeelewa. Create or open a new email. Hatua kwanza, unaketengeneza anwani mpya ya email. Hatua pili, sign in YouTube by email. So after you create an email, you'll be given password. You'll choose your own username and your own password. So you will use them to sign in. Kwa utachagua jina lako utakalotumia kwenye hii anwani pamoja na sanduku la posta. Sanduku la posta manake ndo kama password yako. Manake inaitwa password. Alafu the third step, we ask you to search to also. Don't write to also, it's not there, but just write, copy and paste it, Tanzania Online. So once you search Tanzania Online Ordinary Second or Level Secondary School in square bracket Olenjolai in YouTube, you'll see a round button with the Tanzania national flag. This is a national flag, so it's a round buttons with this national flag. Okay, beside it, you'll see the name of our channel, Tanzania Online or Level Secondary School in square bracket Olenjolai. You see the number of videos. Thank God now we have crossed more than 100 videos. And then you see number of 40 of subscribers. Numbers of 40 of subscribers. Subscribers means registered students. So even yourself, when you subscribe today, you're adding the number of subscribers. Subscribers ni wanafunzi waliokuwa wamejisajili. Kwa hiyo ndio jina la shule yetu, hizi idadi ya video ambazo zipo tayari
kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 na hawa wanafunzi walikuwa wamejisajili. The first step, hatua 4. So click what? Bonyeza, click the round button. Okay, the round button. Click the round button with what? With Tanzania national flag. Nake bonyeza, kwa bonyeza kwenye hiki kitufe cha mviringo. Click the round buttons with what? Tanzania national flag. Okay, so then we see what? We see homes. Taona homes, we see homes, we see videos, we see playlisting, we see channel, community, we see about. Kwa taona, this we call the horizontal toolbar. Taona mstari mlalo ambao kuna maneno hayo. Tutarudi baadaye. So the fifth step, ruka hapo, tutarudi baadaye. Find the button written subscribe, which its background is red and the text is white. Click it once. Okay, this is subscribe. Once you click it once, the text will change from subscribe into subscribed. So into subscribed. Then the icon of the bell will appear. Once the icon of the bell will appear, click this icon of the bell. You see 3 options, and then choose the options of 40 of all. Okay? So that is, so from there you have registered yourself. Kwa bonyeza kitufe cha subscribe, kitabadilika kitakuwa subscribe. After kutokea alama ya kengele, bonyeza kitufe cha kengele, utapewa machaguo matatu, chagua chaguo la all, manake yote. From there you have already registered yourself. You are a permanent student of also right now. You have a responsibility to visit or to access our contents by visiting our official YouTube channel every day online. Manake mpaka hapo utakuwa umeshafanya usajili wa kudumu bila gharama yoyote, bila kutoka jasho, na kwa mazingira hayo utapata taarifa wakati tukiongeza video mpya, lakini pia una nafasi ya kuweza kuchukua au kujifunza vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tumeshaviweka tayari katika channel. Alright? Thank you for registering and keep enjoying the beauty of physics into awesome. The sixth step, we want to avoid you to spend much time on how you can identify or how you can, means it happens that maybe you met with session 5, then you have finished. You want to learn about session 6. Do you know how can you access it? The best way, labda umemaliza kipindi cha 5, nataka kujifunza kipindi cha 6. Je, unakijua hicho kipindi cha 6 unakipata wapi? Follow the following steps. Go to the horizontal toolbar, top horizontal toolbar. Click the buttons of playlist. Manake nenda kwenye mstari mlalo wa juu, nenda kwenye neno la tatu la playlist, bonyeza. Then afterwards find the playlist written introduction. Manake tafuta playlist au orodha ya video ziza manake ambazo za mada ya introduction to physics as the first chapter in physics. So when you get into this playlist, you will find systematic organizations of lecture of session 1 to the last session. Unapoingia katika playlist hii ambayo ni mada ya kwanza, ambayo ndio sura ya kwanza. Kwa hiyo sura ya kwanza utakuta video ya kwanza ya kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4 mpaka cha mwisho, zikiwa zimejipanga vizuri. Kwa ukimaliza kimoja unaenda kinachofuata. Au hata kama unataka kuja kesho, kwa unataka uishie hapo, kesho ukija unafuata hizi hatua. Baada ya kufuata hizi hatua, manake unaruka hizi hatua zingine, manake unahakikisha kwamba kila wakati una create email moja, una sign into kwenye YouTube, unafanya hatua ya pili, hatua ya 3, alafu unakuja hatua ya 6. Unaenda katika unaendelea na kipindi kinachofuata. Sababu vipindi vyetu vimeandikwa katika lugha ya session. So our sessions or our periods are named as session 1, session 2, session 0, session 1, session 2, session 3, session 4, session 5. So these are the 6 sessions. Again, in case that you want to share our contents with other students, click the icons of share. Manake bonyeza kitufe cha share to share video link kwamba kuweza kuwatumia wanafunzi wengine. Manake tunasema anwani ya video hii via social media, kupitia social media yote, kupitia Facebook, kupitia WhatsApp, kupitia Telegram
etc., etc., etc. Welcome again into also, and let us go into today's session. Asante sana kwa kujisajili na asante sana kwa taarifa wanafunzi wengine juu ya habari njema hii. Sasa naomba tuende kwenye kipindi cha leo na tunaanza na kipengele cha quick review. Say with me, quick review. Quick review ni marudio ya kipindi kilichopita kabla hatujaanza kujifunza kipindi cha leo. Quick review. Do you remember what I taught you in session 4? Quick review. Quick review. Quick review. So quick review of what? Of session 4. Session 4, it has been titled as 10 importance. 10 importance of studying physics. What are the importance? What is the importance of studying physics? Studying what? Studying physics. So I have mentioned 10 importances of studying physics. Okay? The first importance, if you do remember, nake nilitaja faida 10 za kusoma somo la fizikia. The first importance, we say physics is used in design and constructions of the building. Physics is used in design and deconstruction. Nake physics inatumika kwenye kubuni pamoja na kuunda constructions of what? Of buildings, majengo of buildings. Okay, this is the first importance. The second importance is physics is used in different activities of agricultural activities. Manake physics is used in different agricultural activities. Example, tractor. So a tractor which simplify farmers' work. So tractor. So is built by knowledge of physics. The third importance of studying physics is used in curing and treatment of patients. Kwa hiyo inatumika katika nini? Curing and treatment. Manake katika kuponya na katika pia kuwatibia wagonjwa. Patients in hospitals, katika hospitali, in hospitals. And here example we say that we are using what? Thermometer, which is made by knowledge of what? Kipima joto of physics. The first application, or the first importance of physics is used in different broadcasting. Physics inatumika katika maeneo mbalimbali ya matangazo katika vyombo vya habari. Broadcasting activities. For example, a radio is made by knowledge of physics. A radio is made by knowledge of physics, or antenna, or what? Towers. Transmission towers. Or for example, say antenna. Antenna is made by knowledge of of engineering, but that engineering is applications of of physics. The fifth importance of physics is used in different activities of transportation. So physics is used in different activities of transportation. Physics inatumika kwenye shughuli mbalimbali za usafirishaji. Example, manake kwamba in constructions of ships, constructions of aircraft, constructions of roads, okay, constructions of roads, constructions of cars, constructions of what? Kwa manake katika transportation, kwa mfano utengenezaji wa meli, ndege, barabara, magari, bridge, manake madaraja, etc. Just you want to access more importances of physics, just access our session 4 is still there. Kama endapo nataka kuingia ndani na kujifunza faida 10 za kusoma physics kama wanafunzi wa kidato cha kwanza au mtarajiwa wa kidato cha kwanza, basi nenda kwenye kipindi chetu cha 4 ili uweze kujifunza hizo faida za kusoma physics. So let us go into today's session. So today I'm going to teach you a concept called the brief history. Brief history of what? Of physics. Brief manake ni fupi of physics. So let me just help you to get the overview. Manake the meaning, the translation in Swahili, historia fupi ya fizikia. Kwa hiyo ukiulizwa nyumbani leo umesoma nini, basi unamwambia baba leo nimejifunza historia fupi ya fizikia.
A brief history of physics. So let us go. Are you ready for that? Before we start the today's sessions, I would like to invite you on how you can ask the questions. Ask the questions on the comment sections of this video. Ask us so many questions. Give us feedback whether you understand. Ask us any questions at any point you didn't understand, or ask us any questions that you might find they're helpful for you to understand further and further. Kwa hiyo hicho ndo kitu cha msingi. Naomba utumie ukurasa wa comment chini ya video hii kwa ajili ya kuuliza maswali. Andika swali lako. Wewe hutakuwa na namna kuniuliza mimi maswali kwa video au kwa sauti kama hivi, bali unaweza kuniuliza maswali kwa kuandika kwenye comment, na ninasoma comment zote kadri Mungu anavyonisaidia kutumia. Okay? So brief history of physics. Tuanze na utangulizi kidogo. Physics is a branch of science. Physics ni tawi la science whose primary objectives of study are matter and energy. Physics is the branch of science whose primary objectives of study are matter and energy. Kwa manake fizikia ni tawi la science linalojihusisha zaidi katika usomaji wa mada na nishati. Kwa hiyo tunajifunza historia ya usomaji wa mada na nishati, ilianzia wapi na iko wapi. Ila kwa kifupi, haturuhusi kwenda ndani, tunataka tukupa picha kubwa. The second sentence, the discoveries of physics manake ugunduzi. Discoveries of physics, ugunduzi wa physics. Discoveries of physics, okay, of physics. Find applications mainly in two aspects. The discoveries of physics find applications mainly in two aspects. Manake kwamba tunasema ugunduzi wa fizikia unaleta faida katika maeneo makubwa mawili. Okay, mainly in two aspects. The first one, natural science. Natural sciences. Okay, natural sciences, manake sayansi asilia. Two aspects, because the discoveries au ugunduzi wa kifizikia umetupa. The discoveries of physics find applications mainly in two aspects. Manake ugunduzi wa fizikia umeleta matumizi katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza, natural sciences. Say natural sciences. Natural sciences manake ni sayansi asilia. Kwa mfano, kuna ugunduzi wa physics unatumika kwenye biolojia. Kuna ugunduzi wa physics unatumika kwenye engineer. So there is discoveries of physics used in biology. There's a discovery of physics used in chemistry. There's a discoveries of physics used in engineering. There's a discoveries of physics used in biomedical field. There's a discoveries of physics that used in
agriculture, agricultural science, etc., etc. So the one aspect that these discoveries of physics have is natural sciences. Na eneo moja hapo ninapotumia ugunduzi wa fizikia ni katika sayansi asilia. Eneo la pili, second one, Scott. So this one is find applications, the discoveries of physics, find applications in technology. Technology manake tunaita ni nini? Teknolojia. Okay, so those are the two areas that we find the applications of all discoveries made in physics, and also the discoveries made in physics, and the discoveries, the previous discoveries made in physics, and even the ongoing discoveries of physics. Physics today may be divided loosely into. So physics today, physics ya leo can be divided, inaweza ikagawanywa, divided. You should have a pencil, lazima una penseli ya kuandika maneno ya Kiingereza na yuko na tafsiri. Kwa natural science, sayansi asilia, teknolojia, manake technology, andika teknolojia, applications, manake ni matumizi, find ni kutafuta, discoveries, ugunduzi nimeshakuandikia, alafu two ni mbili aspects, maeneo, mainly, makubwa. So physics today can be divided into two branches. Manake physics leo hii inaweza ikagawanyika katika matawi makubwa mawili. Okay, you know those branches? The first one is called the classical physics. Say classical physics. Classical physics. The second one is called the modern physics. Modern physics. Na classical physics ni physics tunaita kwamba ni physics iliyogunduliwa zamani, iliyogunduliwa zaidi ya miaka 300 iliyopita. Modern physics ni physics ilianza kugunduliwa kuanzia karne ya 20. Sasa hivi tuko karne ya 21, kwa maana yake modern physics inazungumzia physics iliyogundulika kwa mara ya kwanza au iliyogundulika kwa taswira nyingine kwenye karne ya 20 na karne ya 21. Napozungumzia classical physics, inamaanisha ni physics iliyogundulika kuanzia karne ya 4 huko kuja mpaka karne ya 20. Okay? Bear that in your mind. When we talk about classical physics, this is a branch of physics which has been discovered so many years ago, before 20th century. When we talk about modern physics, we mean that this is the physics, or these are the discoveries in physics which have been discovered from 20th century, 21st century onward. So you have to understand, when we say classical physics, it doesn't mean that we don't use it. Tunaposema classical physics haina maana kama ni physics ambayo tunaitumia na ndio tunaisoma. Na physics ya kidato cha kwanza mpaka cha 4 inahusiana na classical physics kadri nitakapokuwa nakufundisha. Okay? That the classical. So for example, the physics we are going to study in physics form 1, physics form 2, physics form 3, physics form 4 is classical physics. It's not modern physics. We'll learn modern physics when you get into the higher level of learning, especially specializing in physics or in undergraduate level. So stay tuned. Kuendelea kujiunga pamoja na mimi, usiishie hapo. Pause the video and listen to these steps. Okay? Pause the video, stop the video and then listen to these steps. Songesha video, orodhesha hizi hatua ili ziweze kukusaidia unaposahau jinsi ya kujisajili na unapotaka kumshirikisha mwenzako. Remember that these contents are free. These contents are free at this moment, so you can access them anywhere at any time. Okay? So, if that's the case, now we have classical physics, we have modern physics. So, ladies and gentlemen, let us start each branch of physics.
Let us start with what? Classical physics. Classical physics. Classical physics. Classical physics. In Swahili, we can say that fizikia ya dhamani. Fizikia ya dhamani. Na kile gundulika zamani. So kama ya zamani kwamba haina matumizi. That means of classical physics. So we have a fundamental question. Kwa swali la msingi hapa. That's question 1. What is classical physics? What is classical physics? Nini maana ya classical physics? What is classical physics? The question we have on the spot. Nini maana ya classical physics? Nini maana ya physics ya dhamani? I found 2 definitions. So the first one is classical physics. Listen careful. Classical physics is the branch of physics. The branch of physics. The branch of physics. Classical physics, the branch of physics involves. The branch of physics involves what? Involves classical mechanics. Involves classical mechanics. Involves classical mechanics. Involves thermodynamics. Involves thermodynamics. Involves thermodynamics. Involves optics. Involves optics and the electromagnetism. And the electromagnetism. Electromagnetism means magnets. Okay, so let me just end there. This is one of the definitions. Hiyo ni tafsiri mojawapo ya classical physics, physics ya dhamani. Is a branch of physics involves what? Classical mechanics, 1, thermodynamics, 2, optics, 3, electromagnetism, 4, and then did I jump something else? There's another, acoustic. Okay. So electromagnetism and what? So electromagnetism and the acoustic. Acoustic, it means acoustic. It means sound wave because you have light wave and sound wave. Hiyo ndo tafsiri ya classical physics au physics iliyogundulika miaka mingi iliyopita. Au tafsiri nyingine tutachagua moja hapo kati ya hizi. Classical physics is a group of physics theories. So it's a group of physics theories that predate modern and about this modern physics, this is not so do minor correction, excuse me. The spellings are not correct. Modern. So that relate modern or more complete or more widely
widely applicable theories, or more widely applicable theories. So classical physics, physics iliyogundulika miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 200 iliyopita. So the classical physics, the group of physics theories that predate modern, more complete, or more widely applicable theories. So simply, these are the theories, laws, principles which have been established for a number of years, which help us to study modern physics. Manake hizi ni kanuni ambazo zinasaidia sisi kuweza kusoma au kujifunza physics ya sasa. So widely applicable theories, manake ni kanuni zinazotumika katika kutatua matatizo mbalimbali. Kwa hiyo nasema kwamba physics iliyogundulika kabla ya miaka 200 iliyopita, manake ni physics ni kanuni au sheria na kanuni na sheria ambazo manake zilifungua mlango wa physics ya kisasa katika usahihi wake au katika ujumla wake na katika matumizi ya kanuni mbalimbali, applicable theories. That the second definition of classical physics. If you join me right now, you're only welcome. This is Olenjolai from Tanzania, who teaches you about the beauty of physics, and today we are learning about physics for the Form 1. And it's the first topic called Introduction to Physics. Okay. So classical physics, let me just write it here. Classical physics. Say classical physics. Physics ya zamani, lugha ya sasa kifomani. Classical physics has been developing before the 20th century. Before the 20th century. In other words, in bracket we say that predecessor of what? 19th. So before 1900s. Manake tunasema classical physics ya zamani ni physics ambayo imegunduliwa kabla ya mwaka 1000 au miaka ya 1900. Kwa physics iliyogunduliwa 1800 tunaita kwamba ni classical physics. Physics iliyogundulika 1700 ni classical physics. Physics iliyogundulika 1500 ni classical physics. Physics iliyogundulika au manake kipengele fulani kilichogundulika 1400 ni classical physics. So any concept of physics which had been discovered in 1400s, in 1400 years ago, in 1400, it's classical physics. Any concept of physics has been discovered in 1500 years, it's classical physics. Any physics has been discovered in 1800 years ago. So it means that is classical physics. So classical physics means that from the best of physics to 1900s or to 1900 years, to the years of now 1900. That's the concept that you have to understand. Okay, another thing that we like to teach you in this brief history of physics is branches of classical physics. Listen carefully. Kipengele kingine ambacho natutaka kukufundisha ni kwamba sawa, sasa tumefahamu kwamba kuna classical physics ilizaliwa. Hiyo classical physics inaweza ikawekwa katika makundi au iko katika makundi mangapi? Okay, so up to this moment you have accepted that, okay, in evolutions of physics we have classical physics. Can we divide classical physics into main branches? The answer is yes. And that's what I'm teaching you. Branches of what? Of classical physics. Branches in Swahili means what? Matawi. Branches of classical physics.
matawi ya fizikia, branches of classical physics. Matawi ya fizikia ya zamani. Classical physics, the oldest physics you can say. In other words, classical physics can be divided mainly into 5 branches. Inaweza ikagawanywa katika makundi makubwa au katika matawi makubwa matano. The first one. The first branch is called what? Classical mechanics. Say with me, classical mechanics. Classical mechanics, hii ni mechanics ya zamani ambayo tutaisoma kwenye physics hii ya kidato cha kwanza mpaka cha 4, na tutaisoma kama topic ambayo ambayo imebeba topic zingine 11. So we have classical mechanics and also we have some other issues. So that's the first branch. Say classical mechanics. The second branch is called thermodynamics. Say with me, thermodynamics, or simply called heat. Heat manake inazungumzia joto. Kwa thermodynamics ni masomo yanayohusiana na joto rate la kitu. Okay? So these are the subjects. Talks about transfer of heat, talks about sources of heat, talks about expansions of the matter, relaxations of the matter, talks about change of the physical states, etc. Manake hili ni tawi linalozungumzia vipengele mbalimbali vya jotoridi ya mada mbalimbali ambazo ziko hapa duniani. Okay? The third branch is called optics. Say optics. Optics, in other words, we call it light. Manake optics tunamaanisha mwanga. Kwa umesoma mwanga ukiwa katika elimu ya shule ya msingi, na pia hiyo manake mwanga uliosoma ni tawi moja hapo la classical physics. Mwanga umegundulika na umefanywa majaribio makubwa sana miaka mingi iliyopita. So optics or light. Then number 4, the first branch of physics is called what? The first branch of physics is called acoustics, or in other words we call them waves. Manake kwamba hapa acoustics tunazungumzia sauti. Sauti pia ni tawi kubwa sana la physics ambalo limejadiliwa au limefanywa majaribio na kugundua vitu mbalimbali miaka mingi. So acoustics, there are so many experiments has been done in physics about acoustics before 1900. Then the first branch is called what? Say with me, electromagnetics. Again, electromagnetics. Electromagnetics manake hii ni umeme sumaku. Ndio maana electromagnetics. Electro means umeme, magnetics manake ni sumaku, umeme sumaku. So these are the 5 branches of classical physics that every student have to know. 5 branches of classical physics. Haya ndo matawi makubwa matano ya fizikia ya zamani, iliyogundulika zamani. So the point to note here. How many branches of physics do you have historically? 2. Classical physics and modern physics. So note this point. Note. NB means not before. So NB means whenever you see the word NB, not before.
Manake kumbuka hii kabla ya kuendelea. So this sentence you say that in physics, physics of physics covered in ordinary level. We mean from 1 to Form 4, or in Cambridge educational system, grade 8 to grade 11 is classical physics. So the world physics, or all the 9 topics of physics for the Form 1 that we are going to teach you, will be teaching you about classical physics. Mada zote 9 za physics ya kidato cha kwanza tutakazoenda kufundisha kwenye shule yetu ya kwenye mtandao zinahusu classical physics, fizikia ya zamani. So is what? So it means that we say physics covered in ordinary level, or from Form 1 to Form 4, or grade 8 to 11, is classical physics. We don't have any topics of modern physics. So it's about classical physics. So it means that what does it mean? Example. Kwa mfano, physics Form 1 is what? Is classical physics. Manake physics nasoma kidato cha kwanza, nasoma topic zote ambazo ziko miongoni mwa hizi mada. Mfano, mada ya 9, the 9th topic is light. So it's one of the branch of classical physics. Then we have force. The first topic is called force, which is one of the topic of classical mechanics. Right? Then we have So in Form 2 we have about electromagnetics, acoustics, and thermodynamics later on in Form 2 and Form 3. Then we have waves in Form 4, so we will talk about acoustics. Okay? So Form 1 is classical physics. Then physics Form 2 is what? Is classical physics. Then physics that you study in Form 3 is classical physics. Then number 4, physics for the Form 4. Physics for the Form 4 is what? Classical physics. So those are the examples of classical physics. All the 9 topics of physics Form 1 is classical. It's all about, we'll teach you about classical physics. All the 9 topics of physics Form 2 will teach you about classical physics. All the topics of the physics Form 3 will teach you about classical physics. And all the 7 topics of physics in Form 4 will teach you about classical physics. Okay? That's the concept you have to remember. Manake fizikia yote tukayosoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, au grade 8, grade ya 8 mpaka grade ya 11. Grade ya 11, grade ya 18, 9, 10, 8, 9, 10, grade ya 11. Ni inahusiana na physics iliyogundulika zamani. If you have any question, don't hesitate to ask in the comment section below there. Kama una swali lolote, usijizuie kuuliza katika kipengele cha comment hapo chini. That's all about classical physics. Is physics beautiful? Yeah, physics. Yeah, somo la fizikia ni tamu? Tell me in the comment section, please. The second branch of physics. So the second branch of physics is called the modern physics. Modern physics. Modern physics. Say modern physics. Modern physics. Modern physics.
So we have question 2. What is modern physics? What's modern physics? That's the question that we have in this course. What is modern physics? So modern physics is an effort, to understand the underlying processes of the interaction of matter using the tools of science and the technology. Science and the technology. Modern physics is an effort, ni jitihada. It's an effort to understand what? So modern physics is simply, what is modern physics? Modern physics is an effort to understand the underlying processes of interaction of matters using the tools of science and technology. So what does this mean? Modern physics is a little bit complicated that the human being cannot understand, and actually cannot understand without using the tools of science, ability, and technology. So you say technology, for example, computer technology. Well, modern physics au physics ya kisasa. Kwa sababu fizikia hii inaitwa fizikia ya kisasa. Fizikia ya kisasa. Modern physics is an effort, ni jitihada, effort manake jitihada, iko penseli, to understand, kuelewa the underlying processes. Manake kwamba kuelewa hatua mbalimbali. Processes manake ni hatua. Underlying manake zilizojificha, hatua zilizojificha. Of what? Of the interactions. Interactions of what? Of matter. Interactions of matter, mwingiliano wa mada mbalimbali. Using, kwa kutumia the tools of science and technology. Kwa kutumia manake, kwa kutumia maarifa au ujuzi au vyombo vya kisayansi na kiteknolojia, kwa maana tools. By using tools and tools of science and technology. So the human being can understand kumbuka ni kuelewa. So this is an effort to understand what? The processes, underlying processes of interactions of matter. Manake mada zinaingiliana vipi kwa kutumia manake vifaa vya kisayansi na teknolojia. So tools of science and technology. That the means of what? Of modern physics. When it is being discovered, modern physics, we say that modern physics has been developing
since what? Since what? Since L whence century. 20th century, or we call it post 1900s and the onwards. So even nowadays, the discoveries of modern physics is still continuing, because the scientists or the physicists found that there's a mysteria in interactions of matter. Na kuna siri kubwa na kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukanufaika navyo kadri ambao siku zinavyoenda, ambazo zimefichwa pale mada zinapokuwa zinaingiliana. Okay, so modern physics has been developing since the 20th century or post 1900 and the onwards. Manake yenyewe imeanza kugundulika na inaendelea kugundulika kuanzia tangu karne ya 20, manake baada ya mwaka 1900 and na kuendelea. Up to this moment, modern physics, there's a discovery is continuing in modern physics. Okay? Then the next 3 questions comes in your mind. Can modern physics be divided into branches? The answer is yes. So here we have what? Branches of what? Of modern physics. Branches of modern physics. Matawi ya fizikia zamani ya sasa. Matawi ya fizikia ya sasa. Matawi ya fizikia ya sasa. Modern physics can be divided mainly into 3, not 5 like classical mechanics, into 3 branches. 3 branches. Okay? Namely, the first branch is called what? Quantum mechanics. Quantum mechanics. The second branch, general relativity. General relativity. The third branch is special relativity. Say with me. Quantum mechanics, na pia manake kuna computers zinazoitwa quantum computers, ambazo zitakuwa na speed kubwa kuliko kompyuta ambazo zipo sasa duniani. Kwa la kwanza is called quantum mechanics. This deals with quantization, and actually it has been introduced by Max Planck. Max Planck introduced the formula that the energy is equal to Planck's constant times frequency, or this is equal to Planck's constant as the speed of the light of a wavelength. So this Max Planck, the German physicist, introduced the concepts of quantum mechanics for the first time, and then also Albert Einstein also discussed a lot about quantum mechanics. But we have general relativity and we have special relativity. So these are 3 branches of modern physics. Kwa haya ni matawi makubwa matatu ya modern physics au physics ya sasa, ambayo hatutayasoma katika physics ya kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. In physics form 1, form 2, form 3 and form 4, we'll never discuss anything or any concepts about quantum mechanics, about general relativity, about special relativity. These topics, for example, quantum mechanics will teach you a little bit in advanced chemistry and advanced physics,
but you deal with it when you take your specialization at university level. Kwa mfano quantum mechanics utakufundisha kidogo kwenye physics ya kidato cha 5 na kemia kidato cha 5, lakini utajifunza zaidi utakapoenda kusoma shahada ya kwanza ambayo inahusiana na mambo ya quantum mechanics mpaka utakapokuwa na shahada ya 3. So unaweza kusoma mpaka shahada ya 3 na ukafanya mambo makubwa. Okay. So those are the 3 branches of modern physics. So from there, right now, you can have a big picture of a brief history of physics. So let me give you the big picture. Then I have to leave the homework for you, which it can be like repetitions of the homework that I have given you. Okay. So it means the brief history of the big picture. So up this moment, you agree with me that the big picture of history of physics can be presented like this. First of all, we have a discovery of science, means physics, chemistry, and biology. Later, there's a discovery which categorized as physics. Manake kwamba kuna ugunduzi ambao katego kasema huu utakuwa ugunduzi wa fizikia. Hapa ni ugunduzi wa science kiujumla. Then, in this discoveries of physics, we experienced classical physics, manake tukawa na fizikia zamani au ambayo imegundulika zamani, classical physics, alafu tukaendelea au wanasayansi wakaendelea kufanya ugunduzi at this moment when you have modern physics. We don't know yet that maybe we can have another branch of physics, but at this moment, whenever you learn physics, think physics in these 3 or in these 2 aspects. Na kujifunza fizikia, kumbuka hapa tuna branches ngapi? 5 kubwa. Na kuna branches na matema ngapi? 3. Kwa hapa na science na matema ngapi? 3. Na chemistry na nini? Na biology. So ladies and gentlemen, this is all about the brief history of physics. Ndivyo physics ilivyozaliwa, ndivyo physics ilivyogundulika, na ndivyo physics inavyoendelea kuishi na kutatua matatizo ya binadamu sasa na kuendelea. Okay? So remember that this is what? Before. Remember that this is before 20th century. While this one is what? After what? After 20th century. Okay, after 20th century. Okay. So ladies and gentlemen, this is the end of session. This is the end of session 5. Remember to do the homework 3, which state that mention 5 areas where physics is applied, because that will be there. We'll solve that, we'll answer that questions in the next session, which will be in session 6. But at this moment, we just let us leave the homework for you. So this is homework 5, and this is hopeful example 4. Explain briefly the applications of what? Explain briefly the applications of physics. Explain briefly 5 applications of physics in real life. Nake elezee matumizi 5 ya physics katika maisha halisi. Ndio kazi ya nyumbani, homework 5, example 4. Explain briefly 5 applications of physics in real life, in the real human life. Ladies,
kazi ya nyumbani, mfano wa 4, elezea matumizi matano ya somo la fizikia katika maisha halisi ya mwanadamu. Kwamba physics inatumika kufanya nini? Physics inamsaidia mwanadamu kufanya nini? Kwa angalia sasa. Okay, usichanganye na importances na muhimu. Kwa hii ni matumizi, kwa sababu umuhimu unaweza ukawepo lakini usitumike. Kwa applications manake una matumizi ya physics. Na vizuri pia ukataja ni kwenye maeneo gani. Kuna mfano fulani. Lakini usikuchanganye sana. Inaweza kufanana wakati mwingine. So that's all about the homework. So make sure to do the homework and submit your homework in the comment section below, because it's just writing. So write me the answer for your homework in the comment section, and I know your name because you are not. I will see your name and I will see what your work. So ladies and gentlemen, this is the end of session 5. Mabibi na mabwana wa kidato wanatarajia kuingia kidato cha kwanza, au wanafunzi wangu wa kiume na wa kike mnaotarajia kuingia kidato cha kwanza, au ambao mko kidato cha kwanza, au mnaofanya mitihani ya maarifa, au mnaorudia mtihani, au mnaofanya manake mfumo mnaosoma kidato cha kwanza kwa mfumo wa Cambridge. Ninapenda kuwataarifu kwamba napenda kuwataarifu kwamba nimefika mwisho wa kipindi cha 5. Naomba kukaribisha ujiunge na mimi katika kipindi cha 6 kitakachofuata, ambacho nitakufundisha maeneo ambayo physics inavyotumika, na pia physics inatumika kufanya nini katika maisha ya binadamu. So ladies and gentlemen, girls, my pre-form 1, form 1, QT, reciters, grade I forgot to write the grade there. So it's grade 8. Grade 8, teachers and physicists. This is the end of session 5. I invite you to join me in session 6 when I will teach about areas where physics is applied and applications of physics in real life of the human being, including my own life and your own life. So don't miss it. Invite more students so we can cover that concept together. All right? So I would like just to end these sessions differently. And we end these sessions with just a 1-minute prayer to pray for you, to give God thanks for what He has done to us. And then I will say a word of thank you and say goodbye until we meet in the next session. So let us pray. Our Father who is in heaven, we say thank you for this opportunity. Thank you for session 5. Thank you for the students that you've given me. Father, as a teacher, I'm praying you to open the mind of all of my students, Lord, in Tanzania, in Africa, to understand about the brief history of physics, and let them understand in the context of what is your vision in physics, Lord, in order to solve the human life. Father, the challenging point, we should not draw our face from you and put into physics, but we have to make sure that we keep constantly our faith in you and apply and learn physics and apply physics without it replacing about our faith to you. So Father, we thank you. We invite you in the next session, that is session 6, in the name of Jesus Christ. Amen. So that's the end of session 6. In case again you want to order books, I would like to just have a few announcements for you. I would like to welcome you into one of our departments, into one of our library that's called the TANZANIA Online Library, where you can order so many materials of physics, chemistry, and basic mathematics for the Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. Here is the textbook called the Physics Forms 1 and 2 Students Book, which has been prepared by using the syllabus, physics syllabus of ordinary education in Tanzania. Again, here I have a syllabus book that returns physics syllabus for ordinary secondary education from 1 to Form 4. Again, here I have a physics Form 3 and 4 students book that I'm using as a reference book. This is also written by Tanzania Institute of Education by using the syllabus of Tanzania. Again, here I have Form 2 physics review book, which contains problems and solutions of past papers of Form 2 NECTA exams from 2003 to 2019. I'll be using all of this reference book. You can order them online. How are you going to order them? So please send your order through the telephone number above 0759745331.
And when you send your order, I will call you, and then we can finish this service to you in all the 31 regions. We can send to you books in all 31 regions of Tanzania. And we're not doing business actually. We want to equip our students with relevant material. Ninapenda kukaribisha katika maktaba yetu ya O level au ya sekondari ya ngazi ya kati. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 tuna vitabu mbalimbali kama vinavyoonekana hapa, ambavyo tunapenda kuweza kuwawezesha au kuwapatia wanafunzi wetu au kwa taarifa wanafunzi wetu waweze kuvitafuta ili waweze kujifunza masomo ya physics, kemia na hisabati kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 kwa kiwango cha juu na kwa uelewa wa hali ya juu. Kwa vitabu hivi ni kwa bei nafuu, unaweza ukapata kujipatia kitabu chako na tunaweza kutumia mikoa yote 31 ya Tanzania ikiwepo Unguja na Pemba. Kwa unaweza ukanunua. Unanunuaje kitabu hiki? Sio unanunua, yaani unalipia, unatoaje, sababu hatufanyi biashara. Unalipiaje au unatoaje, unalipiaje huduma hii? Kwa namna ya kufanya, tuandikie ujumbe mfupi wa SMS na utume kupitia namba 0759745331, alafu tutakupigia simu na kukupa maelekezo zaidi. So next time I will mention the price of each book. Kwa kipindi kinachokuja tataja bei ya kila kitabu, kwa sababu kuna mabadiliko kidogo ya bei kulingana na mabadiliko ya kiuchumi yanaendelea duniani. Ladies and gentlemen, remember to register and remember to invite more students. Remember to watch this video several times as well as you can. Ndugu mtazamaji, unayetazama, kwamba kumbuka pia kujisajili kwa kubonyeza kitufe cha subscribe, na kumbuka kama umependa video hii basi kubonyeza kitufe cha kupenda ili uweze kuasisitiza wengine pia waweze kujifunza, kwa sababu wanaweza wakajikuta wanaipenda. Thank you very much. May God bless you and keep you. I'll keep praying for you and keep praying for me. May God bless you until we meet in the next session. Enjoy physics. Think about how you can apply this information to solve real life problems. Alright? Did you find the answer of your question? Do you love physics? Tell me in the comment sections, please. This is Olenjolai from Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru